coined by Professor Klaus Schwab, who is the director of the World Economic Forum, who runs the World Economic Forum Summit in Davos every year. The first industrial revolution, as you all know, started in the 18th century with the invention of the steam engine. So steam engine was not just an economic engine, it also changed politics of that time. And then came the second industrial revolution, which people say anything from the discovery of telegraph to mass manufacturing. Ordinary people, standard of living started to change. The third industrial revolution is now defined as anything which started from transistors to internet. So from 1970 to 1990s. And then comes what we now call the fourth industrial revolution, which is things we started from high-speed internet, smartphone, so about 2010, and now we are in the middle of it. And the defining technology here is artificial intelligence, which has probably at this point of time, almost everyone would know AI. But already for the last 3-4 years, the smartphones in our pocket has already been using AI. So we were driven by AI, we didn't know it. But now the tools are coming so that almost everyone knows about AI. But AI is just one of the tools. There are other tools. The dramatic change in robots, the dramatic change in drones, for example, which is going to affect every part of the world. For example, if you take the war in Ukraine, which is currently ongoing, അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ മാറ്റി മറിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആണ് അവിടുത്തെ യുദ്ധം പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ എത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മാസം 1000 ഡ്രോണുകളാണ് അവിടെ being damaged, which means tens of thousands of drones are being deployed. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ എയർഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോണുകളുടെ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഒരു പൈലറ്റിനെ എയർഫോഴ്സിലെ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈലറ്റാണ്. ബിക്കോസ് യു സ്പെൻഡ് എ ഡെക്കേഡ് ട്രെയിനിങ് സംബഡി. ദെൻ an aircraft cost $20-30 million. So you are putting your two most valuable resources into one and sending it to enemy territory. With drones, we can achieve the same effect with 1 by 100, 1 by 1000, maybe 1 by 10,000, and increasingly 1 in a million cost. Because drones are coming so tiny. So that's another tool which is dramatically changing the world. So artificial intelligence, drones, robots, synthetic biology, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And this is where world is now. So it's not something which is going to happen in the future, but something which is now. Now when I say taking Kerala into fourth industrial revolution, ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു CRPF എന്നുള്ള CASF എന്നുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ആൾ നിൽക്കുന്നു, അയാൾ നമ്മളുടെ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. Then you go inside, there's another policeman checking, and then you have the boarding, the check-in counter, where a third person is checking your ticket. Once you finish that, then you go into the security, so number 4, then you go into the immigration, number 5, then you come to the check-in gate. ഇത് അങ്ങനെ 6 മനുഷ്യർ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ദുബായിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ദുബായിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ what happens now? You fly into Dubai. There's no sort of ticket counter, so you do your own check-in. Either you do it at home, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു, you get a boarding pass. Now, the last time I went, even while dropping the luggage, there's no other contact. You actually show your boarding pass and you get your luggage tag, you attach to that, you leave it there. So there's no human interaction there. Then you come to the immigration counter and they just ask you to look somewhere. They look, the door open, you're through.
So security is the only place where you actually now still have a human interaction. Even that is going to change because new machines are coming. So they are already in a way in the fourth industrial revolution fully activated. In 2019, I had the opportunity to listen to Dr. Olama, who is the Minister for Artificial Intelligence of UAE, a Minister for Artificial Intelligence. And I was completely shocked. A country has a Minister for AI. And he said how he is handling, or UAE is handling their future. So they have decided that AI is going to be the most defining technology of their time, and they have to master it. And UAE, in Dubai, as you know, Dubai don't have a lot of oil, so they have to be prepared, and UAE as a whole also have to be prepared for a future without fossil fuels. So they decided that in every government department in UAE, they will see how they can use AI. So they sent a very senior official from each of their 93 government departments to Oxford University and designed a specific course on artificial intelligence and governance. And then they came back and looked at each of their department as to how AI can be used to turbocharge their governance. And they established a university for artificial intelligence. And now they are saying anybody who has done a master's degree in AI from top universities in the world automatically get a golden visa in UAE. Anybody, from anywhere, even from the Indian Institute of Technologies. And all these they are doing so that they can, as I said, they are already the fourth industrial revolution, but they want to turbocharge it forward. And കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ time travel ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. You see all this iris thing, and then you come to here, and your immigration is not letting you through to your country. Like you have even questions. An Indian passport coming to India, no, let you through. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? UK നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നാഷണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഉണ്ടാവും. ലൈനൊന്നുമില്ല, പീപ്പിൾ ജസ്റ്റ് വാക്ക് ത്രൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടൈം ട്രാവൽ feeling ആണ്. Then one day I was talking about this guy and I said, let me map നമ്മുടെ current economy vis-a-vis the industrial revolution and see while we have to go to the fourth industrial revolution, are we at the third one or are we even behind? And this is very shocking actually. Now if you take construction, I would say most of our construction is not even in the first industrial revolution. It's actually pre-industrial revolution. നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഈ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസിംഗ്ലി മൈഗ്രന്റ് ലേബർ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിടുന്നു, അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു പാട്ട ഹോളൊക്കെ ഇട്ട് അതിൽ ടാർ ചെയ്യുന്നു. And this was something probably, I don't know, this is probably how the Romans were building their roads in 2000 years back. Concrete, which is still our main construction material, was a very improved construction. Was of course used 2000 years back as well, but was increasingly used. Probably from 1890 to 1920. ആ കാലത്തിന്റെ ഒരു construction material. If you go to other parts of the world, you don't see, like, the world is now looking into how do you 3D print a house. This is what the world is looking. How do you precast a house? I once went to China. I think it was after earthquake in 2008. I met with a person, Sha Yun, I think his name. So we went to see this earthquake place. My director was there, he was there. And he was already a billionaire and he was doing air conditioning. And he saw these people affected by earthquake. So they have to move into a tent for a while. If you have an earthquake, you lose your house, you move to a tent. And then you live in the tent for a while, and then you have to build a temporary shelter. And then 3 years later, you get a rehabilitated house. This is what typically happens.
And he said, I കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ലൈഫ് എന്തുമാത്രം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്. If we can create a new house within a week, then that's what happens. You have a new house, your life start to happen. And he asked, is it possible? I said, I'm not an expert in construction, but maybe. He said, I will try. So he went back, and 6 months later he called and said, I have made this thing. So he acquired a new construction company. He asked them, I want a house built in a month. So they did something, and they created these prefabricated structures. And he wanted me to inspect, and I took some process from Berkeley. Actually, it was not very good. So I asked my boss as to what should I tell him it's not very good. He said, if it's not good, you should tell him it's not good, but you should try to help him to improve. So then we put a few more professors, and we gave him some ideas. But he had the billions to back that idea. So 6 months later, he calls me, and he said, come, I have built something. So we go there at night. It's a 6-story apartment. We were given a single bedroom apartment, each of us. And next morning we met him. And he said, this house was built in 1 week. It's all apartment complex, 6-story apartment with multiple single bedroom apartment. This built in just 1 week. But not only that, tomorrow I'll show you how we are building. So next morning we go there, 9 o'clock. The team comes and start to put the whole apartment, everything from start. And then he got even more ambitious. He built I think it's a 30-storied house, a 30-storied hotel in a month. And it's actually on the YouTube. And that's the pace at which the world is going. And when I come here and I see where we are right now with our construction, is clearly not anywhere near 4th or 3rd or 2nd industrial revolution. And you take agriculture, most of our agriculture. Now this is something which I say, and I always get a lot of flack. And കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എതിർപ്പ് വരുന്നത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ കൃഷിക്ക് ഒരു ഭാവിയില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്രൗഡായിട്ട് അങ്ങ് പറയും. അപ്പോൾ ആളുകൾക്കത് ഭയങ്കര കലിപ്പാവും. ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിൽ കൃഷിക്ക് ഭാവിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കർമ്മവുമായി ചിന്തിച്ചു വന്ന കൃഷിക്ക് അതിന് കേരളത്തിലൊരു ഭാവിയില്ല. കൃഷി ഈസ് എ വെരി സയന്റിഫിക് ആക്ടിവിറ്റി. കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അല്ലാതെ എൻ്റെ അപ്പനും അപ്പൂപ്പനും ചെയ്ത തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല കൃഷി. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിക്ക് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കേരളത്തിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിലായിട്ട് കൃഷിഭൂമി പാർസൽ ചെയ്തു പോകുന്നതും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാമിലിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഭൂമി വളരെ ചെറുതാകുന്നതും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കൃഷിയിൽ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതുമാണ് കൃഷിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കാണുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആപ്പിൾ തോട്ടം കാണാനായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തല്ല, വിന്റർ കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ്. അപ്പോൾ when I saw the apple field, of course there was no leaf. ആപ്പിളിന്റെ തടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി 3 inch ഡയമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ റബ്ബർ മരത്തിന്റെ അത്രയും കറുത്തുണ്ട്. ഈ വലിയ ചെറിയ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ മരം? യെസ്, ദിസ് ഇസ് മൈ ആപ്പിൾ ഫീൽഡ്. I didn't believe. I said, okay, maybe it's starting to come. But I came September, I went to the same place. The full thing was full of apple. Then I said, ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെടി ഗ്രോ ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. Because when the trees start to grow, we will cut it off and we will plant it again. And he said, we are growing apple tree for apples. We are not growing apple tree for the tree. നമ്മൾ തടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, തടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ വിൽ ഗ്രോ സംതിങ് എൽസ്. So we are growing this for apple. So most of the energy should go into producing apples. And agriculture, they use all modern technology. Of course, they use up-to-date weather forecasting. They use drones for whatever they want to do. They use Internet of Things to take real-time intelligence to see if they need to do any corrections, be it
application of fertilizers or application of irrigation water, whatever. They also use the most modern market intelligence. ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ എഴുതിയിരുന്നു. കൊക്കോയുടെ വില വളരെ കൂടുകയാണ്. ഒരു കിലോയ്ക്ക് 1000 രൂപയുടെ അധികം അടുക്കുകയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ അബൌട്ട് $10,000. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഹിസ്റ്ററി. ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് അറൌണ്ട് 3,000. ഗോൺ അപ്പ് 3 times ഇൻ ദ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ കൊക്കയുടെ വില കൂടിയത് 1977-ലാണ്. That's when it crossed 5,000 for the first time. And I was then telling that people will now start to plant cocoa and it will crash again, and therefore, because we are not keeping the market intelligence as to why the cocoa price has gone up now and the cocoa price will go down in future. So the point I'm making is that our agriculture is still very, very primitive, most of it. Certainly some people are using modern technology, and certainly some people are using modern management approaches. But mostly, our agriculture is still pre-industrial revolution. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ pre-industrial revolution പ്രാക്ടീസിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഫെർട്ടിലൈസറും പെസ്റ്റിസൈഡും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ബേസിക് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ്. I'll take one more axis to show where we are not doing well. Education. If you take our education, we now have 23 universities in Kerala. And the universities are still watertight compartments that if you are in one university, you cannot move to another university. If you are in one college in one university, you cannot move to another college in the same university. Now, 1990, Europe started the Bologna process, where if you are in any university in one of these countries which is signed up to the Bologna process, and there are 46 countries now, which include even countries which are not in Europe. A student can start in any university in any of this country and then continue in any other university in any other country. So you can start in Switzerland and you end up in Spain. You can start in Italy and then end up in Denmark. And of course you can start to study medicine and come out with a degree in music. All this is possible, and this is how the world is managing education. And now we are segmenting busy into technological university, health university, agricultural university, animal husbandry university, fisheries university. And this is certainly going against the trend in the world. Now, again, we are clearly nowhere near where the world is at this point of time. That's why I said, we come into Kerala and you see your time travel compared to what is happening elsewhere. Now, if you look Kerala at a micro level, if you come to Tricur and I talk to you, I can see all of you are absolutely world class. You know, you understand the problem. You are given a problem, you can solve it. This I can see. And this is why I said Tricur. If Tricur was given the type of open space to create a financial center, you would be marveling, or at least competing with financial centers in Dubai, Hong Kong, or London, because you have the native intelligence, you have the starting point. You have been doing trading since, I don't know, at least 500 years, since the Portuguese came and so on and so forth. But most of your energy, most of our energy here is going into fighting the type of bureaucracy which we have created for ourselves. The best of our people are spending their time battling the windmills, as they say. And this is why we are still stuck where we are stuck. Now, how do we take it forward? If you want to take it forward, of course, the political will is absolutely mandatory. What we need first is what I would call a digital literacy of those who are leading us. So those who are leading us at this point of time at the political level should understand where the world is at this point of time. How other part of the world is handling this. I always suggest that you create a policy watchtower so that you look at how other countries are looking at these issues. Dubai, artificial intelligence. Estonia is one country which is world's best
at this point on digital governance. In 1996, they had the data policy. And 2003, they had what they call the digital highway, into which all the government services were connected. And increasingly, all the private services are connected. So that anything which a citizen in Estonia want to do, they can do 24/7, 365 days from any part of the world. And they have a promise to the citizen that one data about you will have to be provided to the government only once. Only once you have to give. So if a child is born in a hospital, that child's birth is marked in the hospital, then anything is the child born from then on, the child should never be asked as to where the birth certificate, when were you born. So now when he is or she is 6 years, the local school would know that's a child 6 years and who is staying at this point of time, this place, and they should contact, the system should contact them and offer school admission. And in most European countries, as you know, there is child allowance. The parents' information is all in the hospital, so the allowance go into the bank account. Again, you don't have to apply. Now, I was giving this example of trying to get a degree certificate from one of the universities in Kerala. So if you want to get a degree certificate, you actually have to submit all the information which you provided when you got the admission, plus all the mark list which the university gave you, and then they give you a provisional certificate. And then when you want to get a degree certificate, you have to submit all the information which you provided to get the admission, all the mark list, copy of the provisional certificate, and then you get the degree certificate. So Estonia has made this commitment, one information only once in lifetime. Again, I'm saying this type of policy past our vision we have to create. So that's the second point. You have to create this digital literacy among our leaders. This is absolutely critical. But unfortunately, what happens is that right now, there's a huge divide between our leadership, who are mainly, and the other day I was reading somewhere that Kerala never had a chief minister who was born after the independence of India. All chief ministers of Kerala so far were people who were born before Kerala's independence. അതേസമയം നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആളുകളുടെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ probably below 40. But the leadership center of gravity is sitting probably around 60. Even if you project into future and look into other possible candidates who can become Kerala chief ministers, all the young leaders are now above 70. So there is one generation gap between the leadership and those who are led. And this is the fundamental reason why we are now seeing this absolute hope and desperation among young people in Kerala. Young people in Kerala is really almost panicking and trying to run away. Anybody, we conducted a survey among youngsters as to how many of them actually want to go abroad. I go to schools and universities and ask almost everyone. Now, of course, only 10% of people are able to go, but that's just because that's only people who are able to go. It's not because they are not willing to go or they don't want to go. They all want to go. Now, if all our best and brightest and others all move abroad, then what happens is that the leadership will now be created from the pool of people who are left behind, which is also a problem in itself. So first of all, we have this generation gap problem between those who are leading and those overall people. And then we have the problem that the youngsters have lost hope and they're moving out. We now had the election just yesterday. Voting percentage was down, and I was discussing with my friends. And my hypothesis is that probably the youngsters who are not voting, and this is not unique to Kerala, by the way. It's also happening in other parts of the world, but Kerala, that's going to reflect, and that's then going to reflect on the election result. നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിൽ, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. And this is where we have to make a conscious effort to get Kerala back onto track, because Kerala has immense potential. In every possible way, we are blessed.
First and foremost is our geography. That we are strategically placed between absolutely stunning financial capitals, the Middle East, the Southeast Asia, the financial activity centers. We are part of India, which is probably one of the biggest common markets in the world, so, which is another huge potential. I don't probably have to elaborate on this, but people often don't realize what are those geographical blessings which Kerala has. We have a weather with 365 days of sunlight, which is not the case. We can farm almost anything around the year with a limited control. If you want to farm tulips in Netherlands, 12 months it's impossible. Most of Europe you can only farm anything only for 4 months. Whereas whatever we farm, we can farm for 12 months. We have huge markets all around us. We have people youngsters who are, we have a culture of educating our youngsters, which is very important. And our youngsters are getting qualified for higher education. And then the gross enrollment ratio is the number of people who go into the higher education is the highest in Kerala compared to other parts of India. It's close to 50, while the national average I think is 27. And our youngsters, wherever they go, they are, and especially in the healthcare, I was very delighted to know about this Florence Nightingale Award. Our nurses probably have the best brand which they have built for Kerala, which probably we are not even realizing. But not only in that one, in almost any sector where our people have gone, nobody has complained that our workforce is not competent. So they may have problem working here, which is one of the challenges, because in Kerala, if you work in the private sector, probably you cannot leave the middle class aspiration which you have. So we have many of these endowments which we are probably not able to use. I think if you want to take our society forward, we have to work on this collectively. First and foremost, I think we have to create a visionary leadership. And that will not happen automatically. Our leaders, current leaders, the future leaders, they all have to know what's happening elsewhere. But I also believe that we need to consciously invest our time creating new leadership. And leadership is not about political leadership. Leadership is every kind of leadership. We would have heard about, Homi Bhabha or Vikram Sarabhai, they having direct access to the, then Prime Ministers Nehru and, Mrs. Indira Gandhi and so on and so forth. And now that divide has increased. So the type of network which used to exist between political leaders and academic leaders, John Mathai sir was the Finance Minister of India, then came to become the Vice Chancellor of Kerala, and I understand that he actually worked on Trichure. That is a type of leadership which we once had, and now we don't have that type of network. So we have to consciously create this network between different sectors of our leadership. So we have to connect the political leadership, the academic leadership, the civil society leadership, the faith leadership, because faith is still very important. Whether we like it or not, it is still an important thing. So we have to connect all this leadership together and then give them a vision. And that vision then has to be translated down into our population. At that point of time, our youngsters will see that this place has future. And our future cannot be exclusively built by us. So we have to bring the best and brightest from other parts of the world, not just only Malayalis, not just people from India, from around the world. As much as now we have 30 lakh migrant labor in Kerala, but most of them educated highly skilled in Kerala migrants. So we have to start to attract the best and brightest. So we have to be able to retain best and brightest, but not because they are from Kerala. The best and brightest in this place should feel that they have something to do here, which the best and brightest can do.
and the best and brightest from India and the best and brightest from the world. And they should feel comfortable working here, led by a visionary leadership and a supportive society. At that point of time, the game will change and we will truly move into the fourth industrial revolution. I would stop at this and I'll take questions. Thank you. Thank you, Dr. Muralee Thummarukudy, for that enlightening address. We will now open the floor for an interactive session. Please feel free to ask questions or share your thoughts. No, I'm okay. Thank you. Yeah. Good evening. My name is Anand Menon, past president. I was just wondering, intrigued by the war. You said, no, what's happening in Ukraine? Only the drones are going and then destroying. But what about the armament potential? Drones are so tiny. Will they be that effective? Is it as effective now? Or still planes will have, it will not be redundant? No, I had this debate with a lot of my friends who are also in the military business. And then in my last job, I was working also on conflict. So I follow this whole defense industry very, very closely. You know, what type of weapons are used, etc. So increasingly, weapons are also getting smart. So weapons are no longer, let's say, പണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബോംബ് ഇന്ന സ്പോട്ടിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്ര സ്പീഡിൽ പോകുന്ന പൈലറ്റ് എവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല, നമ്മൾ എവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താലും the weapon will find its target. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. Also, in the First World War, what they used to do is what they call carpet bombing. So if you want to destroy something, you bomb the whole of the area. In Second World War, they were trying to make maximum impact by singular thing. Now, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I'll give you one example. When I went to Serbia, and so they had this large iron ore mining operation, and then to smelt it, it was made into iron, and then doing other things. They wanted to stop that because iron ore mining was both a source of their income, but also source for creating our, articles of power. So in the past, probably they would have gone and, bombed the whole place. But this time what they did was to destroy the power station. They only had to destroy the power station, so nothing else could work. So in doing like this, you no longer need the type and size of weapons which was used in the past. If നമ്മൾ പണ്ട് Second World War like weapons ഞാൻ കാണുമ്പോൾ it was like absolutely huge. ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ തരത്തിലുള്ള weapons ഇല്ല. And drones, when we say drones are not tiny, ഈ military drones എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഗ്ലൈഡറിന്റെ അത്രയുള്ള drones ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 മിസൈൽ വരെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോൺസും അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഫ്ലൈങ് അറൗണ്ട് in Afghanistan. They are also big drone and each of them may even cost $1 million. But നമ്മൾ കാണുന്ന ഡ്രോൺ അല്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വാറിൽ വലിയ ഡാമേജ്, ഷിപ്പൊക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്തത് ആമസോണിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ചില ഡ്രോണുകളുടെ മീതെ ചെറിയ വെപ്പൺസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് ബോദർസം. പക്ഷേ മിലിറ്ററി ടാക്ടിക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഗെയിം ചേഞ്ചിങ് ആണ്. സോ I expect at least that aircraft will become increasingly redundant in the Air Force. Thank you. I am Colonel Pratap, retired from Army. Now, yesterday we had the parliamentary elections, as we know, and we had faced a lot of difficulties in going to the booths, standing in the queue for awaits and all those things. Can't we introduce the digital technology to cast our votes from the comforts of our home? Thereby we can increase the percentage of voting also, and we can sit anywhere, maybe in USA or anywhere we can cast our votes here. Can we think of implementing this during the fourth industrial revolution? This is 100% true. ഇതിൽ 2 വിഷയങ്ങളുണ്ട്.
ഒന്ന് സാങ്കേതികമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾറെഡി ബി ഡൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഡൺ ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി വോട്ട് for 1 month period of time. Exactly, you know the way you have an OTP and you are dealing with millions of rupees, most of you, or even more, much more than that maybe, with your mobile phone OTP. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ensuring that your vote is being done by you is a technologically absolutely so trivial task. അപ്പോൾ അത് representation of people ആക്ടിൽ ഒരു നിയമം മാറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളുള്ളൂ. സാങ്കേതികമായുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇപ്പോൾ പോലും ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് ഫോർവേഡ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഏറ്റവും സാങ്കേതികമായ അമേരിക്കയിൽ പോലും അവിടുത്തെ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും 1760 ഉണ്ടാക്കിയ 1776 ഉണ്ടാക്കിയ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രൽ പ്രോസസ് ടിങ്കർ ചെയ്യുന്നതിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സാങ്കേതികമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. മെനി കൺട്രീസ് ആർ ഓൾറെഡി ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ആൻഡ് പ്രോബ്ലി സം കമ്പനി ടെക്നോ പാർക്കീസ് മാനേജിങ് ഇറ്റ് ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ അല്ല ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷേ will people vote more? This is a problem. ഇത് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് young people are not participating in democracy. This is a problem. They are all completely benefiting from the fruits of democracy, പക്ഷേ they are not engaging in democracy. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗ് ഒക്കെ വന്നതിലൂടെ ഒരല്പം മൂവ്മെന്റ് യങ് പീപ്പിളിൽ യൂറോപ്പിൽ, കോണ്ടിനെന്റൽ യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, യു കെയിലില്ല. പക്ഷേ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വോട്ടിംഗ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഡ്രോപ്പിംഗ് below 50%. And 3 months back there was an article in Economist, and they were wondering why. And one of the things they were thinking that voting age is still 18 in most countries. Now by 18 most of Europe would move out, young Europeans would move out of their parents' house. അപ്പോൾ വോട്ടിംഗ് ദിനം വരുമ്പോൾ മോനെ പോയി വോട്ട് ചെയ്യാൻ, മോളെ പോയി വോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയാനായിട്ട് പേരൻസ് ഇല്ല. So they are not taken through that process. So they were wondering, shouldn't voting age be reduced to 15 so that their first vote will be cast when they're still with their parents, and their parents will take them and they'll have a political discussion, and then that may. So having all this comfort in Switzerland, still the voting percentage is below 50. So ഒരു മാസം സമയമുണ്ട്. So within that month, any time we can vote. Why not? So It is difficult to believe with all this comfort 50%. But here I feel the youngsters will definitely come forward to vote, provided they can vote from their place of choice. I also think so, and certainly NRIs. We have like 22 lakhs Malayalis who are outside, Kerala, who now cannot exercise their vote, even though legally they are entitled. പക്ഷേ ഗൾഫിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ, അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കൂടെ വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ. അത് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും they will do, and I think they should do. Absolutely. Thank you, sir. Yeah. I guess you're one. I'll come to you. Good evening, Dr. Muralee. I think it was very, very interesting topic, and I'm also an ardent fan of your blogs. And when you talked about the cocoa story, I still remember my dad has done in 77. Okay. So there was a news item saying that no, the chocolate companies are going to buy a lot of cocoa, and he has no clue about cocoa at all. And then he planted cocoa trees, and then he didn't know after that. It took so much of time. By the time the whole market changed. So I think we don't have a mechanism to give that kind of advisory to people that what is to be done and things like that. But my question to you is not that. We all gone through the typical experience of 2018 flood. Yes. I'm taking you back to your most authentic area. There was a school of thought saying that the political leadership helping the quarry mafia. Because of that, the natural desilting process of reservoirs and rivers not done. And that's the reason with 2-3 days rain itself, it started flooding. And we also filled up all the wetlands with the construction. So, and we have not learned our lessons even today. And we are seeing it now in the 3rd or 4th day of the monsoon starting, it started flooding in different places. So, what is the actual reason? And then I'm sure that you might have spoken to the government of Kerala, and it's not that they don't know about it. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സംശയം, കാരണം ഈ ഉറങ്ങുന്ന ആളെ വിളിക്കാം, പക്ഷെ ഉറക്കം നടിച്ചെടുക്കുന്ന ആളുകളെ ഉണർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, what is the actual truth of the matter here? And since you are the most authentic person to know about this, just want to know about that. Now there are 2 parts to your question. Number 1, micro floods
are on the rise in Kerala. Microfloods means floods which affect a very local area. In one part of Trichy, one part of Ernakulam or something. This is on the rise. കേരളത്തില് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ 2018 2019 വരെ വലിയ ഫ്ലഡ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഇതിന്റെ കാരണം പാർട്ട്ലി യു ഹാവ് അർബനൈസ്ഡ് in areas which was once, wetland or shallow. That's one part. The other part is the rain is falling with higher intensity now than before. ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു വളരെ വെൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിനൻ ആണ്. ഒരു വർഷത്തെ മൊത്തം റെയിൻഫോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ still be 3,000 to 3,500. പക്ഷേ 60 ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന മഴ 30 ദിവസം കൊണ്ട് പെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാട്ടർ ലോഗിങ് ഇത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ into the future. കേരളത്തിന്റെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും. ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ ഹയർ ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ വെള്ളം വരുന്നു, ലോക്കലായിട്ട് ഫ്ലഡ് ചെയ്യുന്നു, അത് റിവറിൽ കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ഡ്രെയിനേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. ഇപ്പൊ ദുബായിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണും. സഡൻലി ദുബായ് വാസ് നോട്ട് ബിൽറ്റ് ഫോർ that much of rain. Kochi is also not built for this type of intensity rain. On the other side, you have the sea level rising, which means that is gradient will then reduce. It will have even more problems. So therefore, clearly, many parts of Kerala, and this is already predictable now as to which parts will be affected and how much will be affected. അപ്പോൾ അതിൽ അർബൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഒരു സൈഡിൽ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം വേറൊരു സൈഡിൽ കൂടെ. This has to be handled. The other question is that whether if the dams had been desilted, things would have been better. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കേരളത്തിലെ പല ഡാമുകളും, ഇപ്പോൾ പെരിങ്ങൽകുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ ഡാമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും സാധാരണ ഇതിൽ 2 മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഡാമുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഇതാണ് നോട്ട് വെരി പേര്. കേരളത്തിൽ വലിയ ഡാമുകൾ എന്ന് പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പെരിയാർ, ഇടുക്കി, ഇടമലയാർ, പമ്പ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡാമുകളേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാം സിൽറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും സിൽറ്റിംഗ് വന്നിരിക്കുന്ന ഡെഡ് സ്റ്റോറേജിന്റെ താഴെയാണ്. സോ ദെയർഫോർ that is not going to ഡീസിൽറ്റ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. 2018 പെയ്ത മഴ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മഴയായിരുന്നു. ദെയർഫോർ അത് 1924 നമ്മൾ 99 വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. അന്ന് അണക്കെട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അണക്കെട്ടിൽ തുറന്നു വിട്ടതുകൊണ്ടല്ല അന്ന് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പല ആളുകളും അത് എന്റെ ഗവൺമെന്റിനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, എന്നല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതും ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഈ ഫ്ലഡിങ് നമുക്ക് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്ലഡിങ് ആയിരുന്നു. കാരണം അന്ന് ഏപ്രിൽ മുതൽ വെള്ളം പൊങ്ങി വരികയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഡാമുകളുടെ വലിയ ഡാമുകൾ മിക്കവാറും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ കയ്യിലാണ്. അവർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം പിടിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കൊരു ഇൻസെന്റീവ്. ഫ്ലഡ് പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡാമിനെ നമുക്ക് എംറ്റി ആക്കി വെക്കാമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് വി ന്യൂ ദ റെയിൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് വി ഓൺലി നീഡ് ടു ഫ്ലഡ് മാക്സിമം ഫ്ലഡിങ് ഓൺലി ബൈ ഒക്ടോബർ. നമ്മളുടെ തുലാവർഷം കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം മാക്സിമം ലെവൽ റീച്ച് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് എൽസിറ്റി ബോണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഡാം ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ദിസ് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ തായ്ലൻഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ 2018 ഫ്ലഡ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത്. 2010 തായ്ലൻഡിൽ ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു. their irrigation and agriculture department, they kept holding the water till the maximum rain came, and at that point of time they had to open up. So then they had both problems. അപ്പോൾ ആ ഡാമിന്റെ ബഫറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നതിലാണ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് വെർ വി മേഡ് ദ മിസ്റ്റേക്ക്. Thank you. There is one question there. Mike out of the after that I'll come. Good evening, sir. My name is Krishnan. I've got 2 questions. First question is with regard to the 4th industrial revolution, did you by chance get any to advise the Kerala government about how to go for the next revolution or develop the youngsters for the next revolution? And number 2, I've handled youngsters from Kerala in different parts of India like Delhi, Mumbai, Bangalore and Chennai. I found that most of the Keralites who come, boys and kids who come from Kerala, work better outside Kerala than they work inside Kerala. So
I know what is the psychological balance because I've handled them all over this place, even in America also. But I found this difference. Once they are inside Kerala, they are totally different. I want your suggestions. ഇതിന് ശരിയാണ്, 100% ശരിയാണ്. ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം, അതായത് കേരളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഞാനല്ല എൻ്റെ എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയുന്നു, യു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ഫോർ യുവർ ഓൺ സേക്ക്. അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഒന്ന്, ലെറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ പീപ്പിൾ. അവർ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നാട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും അടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരു പശുവിന് കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പോയി അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ലൈക്ക് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ എൻഗേജ്മെന്റ് വിച്ച് വി ആർ കമ്മിറ്റഡ് ടു ഇസ് അൺപാരലൽഡ്. So the type of focus we can get when we are outside Kerala, you cannot get in Kerala because of the social pressure. If you come home, if I come home, every day I go to office, in Europe I work to the cycle of the sun. Okay, so in summer I go to office at 6 o'clock. And in winter I go at 8. And if I go to office at 6 o'clock from here, ഞാൻ എത്ര ആളുകളോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും? എല്ലാവരും അയ്യോ എന്ത് പറ്റി? If I come back at 8 o'clock, അപ്പോൾ the type of hard work, the type of culture, discipline which you have outside, you cannot maintain in Kerala. Even for the Western writer, the social pressure is that much. എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. കല്യാണം, അടിയന്തരം, ആശുപത്രി, എവറിത്തിങ് യു ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ബി ഇൻ എവറി പ്ലേസ്. ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തത്, ഫോർ ദോസ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് കാറ്റഗറി, ഇൻ ടോപ്പ് ജോബ്സ് ഇൻ IT, സിവിൽ സർവീസ് ഓർ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ്, the average salary which people get in Kerala is not very good. Now, if you go to a civil engineer in a building construction company, a private sector building construction company, you still, get, I don't know, less than 20,000 rupees per month. And if you work for 10 years, it still doesn't rise as much. ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ആസ്പിറേഷൻ റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. And therefore they see no future in that particular place. So therefore they don't put their best. This is my hypothesis as to why our young people don't do. When we are outside, then we are focused. When we know we have a future, and then we work hard. And if we are getting less salary, we work even harder so that we can compensate for that. I was told increasingly, people in Kerala, youngsters in Kerala, are doing more than one work to offset this. So they do something and they do Uber or Swiggy or some other task so that they can top up their salary, especially the men, the boys. And then people, this is something which I picked up during this trip. And now it's the corollary of that, men doing two work is that in families when your, mother-in-law or mother who is ill and somebody has to take care of them, suddenly the salary of an average private sector employee in Kerala is probably 20,000 to 25,000 rupees. And that of a house, of a home nurse sort of equals or exceeds that. At that point of time, the family has to make a decision as to whether I go and do work, come back, bring back 25,000 and then give it to home nurse, or somebody stay at home. And that somebody is always a lady, and that is making women to lose out on career. This is another social observation which we are now making. The first question is whether I'm actually making this, giving advices, suggestions to the government. Certainly I am making this observation. Keralathil, പലവിധ challenges ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത്. Most of the money actually go into governance rather than കാര്യങ്ങൾ, പോളിസികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പലവിധ പൊളിറ്റിക്കൽ മറ്റുള്ള ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ മച്ച് ദാറ്റ് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല അടുത്ത പ്രശ്നം. നമ്മളുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലൂടെ പോളിസി ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചില ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ അരുൺ ഷൗരി എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇൻ ഇന്ത്യ ചേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഹാപ്പൻ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. This is what I expect. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം ഈസ് ഗോയിങ് ടു കൊളാപ്സ് with tens of thousands of people going outside. Hundreds of colleges will have to be closed down. The last time when I mentioned this, the
private college, the College Teachers Association was very angry, and they said no, it's impossible, never will happen. But this year already, last year they already saw that admissions were dropping by 30%. Now even the universities are already coming out with flyers and advertisement to attract people. But that's not going to stop. So like many of our institutions, the KSRTC എല്ലാം പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിസ്റ്റം കൊളാപ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ റിബിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് കോൺഷ്യസ് ആയി പ്രൊആക്റ്റീവായിട്ട് റിബിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പല വെസ്റ്റേൺ ഇൻട്രസ്റ്റും ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. Thank you. I think if there's one question, then I'll come back. Yeah. As you mentioned, migration is a big reality for the state. A lot of people are moving out. And one of your predictions was that we'll be seeing ghost villages. Maybe colleges will be shut down. We are seeing signs of that around us. Being an investment professional, I can see that the stress is very much visible in real estate construction, which actually feeds the higher levels of the economy. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഇതിനൊരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? കുറേ പേര് മൂവ് ഔട്ട് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു സ്പേസ് കിട്ടും. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദോസ് ഹു ആർ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ്? മേ ബി ബൈ വോളണ്ടറിലി ഓർ ദേ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു സ്റ്റേ ബിഹൈൻഡ്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കൊരു പ്രോസ്പെക്ട്സ് പറയാൻ പറ്റുമോ? ബിഫോർ അട്രാക്ടിങ് ദ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, വാട്ട് വി ക്യാൻ ഓഫർ ടു ദം ഹു ആർ സ്റ്റേയിങ് ബാക്ക്? വാട്ട് യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? This is നമ്മൾ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു നോക്കുക. അതായത് കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ദേ മൂവ് ഔട്ട് ടു അതർ പ്ലേസസ്. അവർ പ്ലംബേഴ്സ് or barbers and other people will move out. At that point of time, two things would happen. One, the salary of an average plumber or barber would go up. So either those who went outside will think now it's attractive, they'll come back, or you will use better technology so that the productivity of those who are increased. So you have moved into a digital transformation of many of the cases. Construction sector, there will be a lot more automation if our construction people went out. Because നമ്മൾ connected into a bigger ecosystem, India ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയതിന് മുഴുവൻ is getting replaced 1-to-1 or 1-to-1.5 by somebody who is a migrant. അവർ പലപ്പോഴും അൺസ്കിൽഡ് ആണ് ഓർ certainly അണ്ടർസ്കിൽഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെക്ടറിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സെക്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഹാസ് ആക്ച്വലി കം ഡൗൺ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ കുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാം ക്വാളിറ്റി താഴേക്ക് വരികയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അത് അവരുടെ മോശം കൊണ്ടല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ അവരത് ട്രെയിൻഡ് അല്ല. Now what should happen in such a situation? നമ്മളുടെ എന്ത് പ്രൊഫഷനും കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഏതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിലും അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ വേണം. ഹൂ സെറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ എ ബാർബർ? ഹൂ സെറ്റ്സ്? ഇപ്പൊ യൂറോപ്പില് ഒരു ബാർബർ ആവണമെങ്കിൽ 4 വർഷത്തെ പരിശീലനമാണ്. There's a school of hair, and then you have to go and work for 4 years, and then you work for an apprentice house 2 years, then you become a barber. You have a certificate, and then you have, if you make a mistake, then you have to have a professional insurance so that it will cover and so on. To become a plumber, it will become a home nurse. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണല്ലോ. Anybody can stand outside and say I'm a home nurse, and then that person is a home nurse. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വരുന്നൊരു പ്രൊഫഷനാണ് ആയുർവേദിക് തെറാപ്പിസ്റ്റ്. മസാജ്, ആയുർവേദിക് മസാജ്, ഈ ഹോട്ടലിലെ മസാജ് അല്ല, ഈ ആയുർവേദിക് അല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് നടത്തുന്ന മസാജ്. ബട്ട് വാട്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? ആരാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എനിബഡി ടുമോറോ ഞങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ നിൽക്കുകയാണല്ലോ. ഈ ലേബർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിയൽ മാർക്കറ്റാണ്. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ലേബർ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. മേ ബി തൃശ്ശൂരും അങ്ങനെയായിരിക്കും. രാവിലെ ഒരു ട്രക്കോ ഒരു ജീപ്പായിട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ പിക്കപ്പ്. അതെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് മൈ മസാജ് തെറാപ്പിസ്റ്റ്, ദിസ് ഇസ് മൈ കുക്ക്, എനിബഡി ആ തരത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ സ്കില്ല് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് എനിബഡി. ദേ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ട്രെയിൻഡ്, our people, and once we set that standard, then certainly the salaries you have to pay to them will increase, and therefore it will give at least a chance for those who want to come back, or have a better workforce which we have, or we will have digital transformation. Now we will not need, so if you have to pay, I don't know, Pullu for example,
if you are right now, വാക്കത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുല്ല് വെട്ടാനായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഈ മെഷീൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പെരുമാറുള്ള 50-50 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സ്റ്റിൽ ദർ ആർ റോ പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഓർ ദ മെഷീൻ, ബട്ട് ഇൻ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് എ റോബോട്ട് ഹു ഇസ് ഗോയിങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ ആ റോബോട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആര് ചെയ്യും? എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ലോൺ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഐ ഓൺലി ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് വൺസ് ഇൻ 3 months ഓർ വൺസ് എ മന്ത്. അതിനുവേണ്ടി റോബോട്ടിന്റെ മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് എനിക്ക് സംഖ്യ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. So maybe one of the big investment in future would be those who will buy robots to do a lot of things, and they will have a robot renting facility. And then you want to cut your grass, I don't know, clean your heads, and anything, almost anything, and you'll rent it. So I think the future will happen. So better standardization, improved wages, and that will either increase the workforce or digitally transform the society, and both are good. Yes, I would last round. I think just for okay, I would have microphone after that. Yeah. Hi sir, good evening sir. My name is Surendra Kumar. Talking about fourth industrial revolution, you are mentioning various sectors, for example, construction, which is really primitive, and various other sectors in your recent talk, be it a barber or a plumber, anybody. So the concept of unlearning, relearning, reskilling, do you think it is required, the need of the hour in Kerala? Because we have a lot of experienced people, a lot of people who come back, and a lot of young generation coming. So my question is, if it is required, how do we implement it? Thank you. Yes, absolutely. Last month I was reading an article from Singapore. Now, Singapore has one of the most modern workforces. Already, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഡിജിറ്റലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് സിംഗപ്പൂർ. ഇപ്പോൾ ആ കോവിഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഈ നമ്മളുടെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ വിത്തിൻ 3 meter മറ്റേ ആൾ വരുന്നുണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് മോണിറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അത്രമാത്രം ഡിജിറ്റലി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയാണ്. The Singapore government announced then, I think 3 months back, that anybody over 40 years now have access to a certain amount of money, if I remember 20,000 Singapore dollar, to relearn something. And the universities are opening up to people who are of that age for short-term course or long-term course. And this is what we have to do. So that we have to have a system by which our people are able to relearn. Now relearn just giving fees will not help, because they also have to earn their living in the meanwhile. അപ്പോൾ അവരുടെ വേജ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൂടി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട്. The question is, how do we implement that in our society, especially when the moment you are skilled, you are going out. So there's no way for you to retain it here. I don't know the answer to that, but reskilling our society and also putting people who are above 56 and retired to work is absolutely critical. And my friend Josie has come back. We are of the same age, 60 years. Most of my friends have come back. Most of them are extremely good health. Most of them are still have at least 10 years of absolutely productive life at the highest level to give back to the society. Now Josie is luckily able to reach out and connect and make use of that. But most people are not, and they are all sitting retired, and this is also not something which is good. Sir, I would like to know from your experience regarding the administrators, that is politicians, administrative setup in different countries, especially in democratic countries. Whether there exists any system where in democratic setup where they insist on qualifications or some kind of training required for at least for ministers or people like that, and also for the legislators, because from our experience, right from our independence, we know that B.C. Roy, Dr. B.C. Roy, or our own Matai, or Manmohan Singh, or anybody in Kerala, when E.R. Krishna was the minister, there was a progressive activity taking in that ministry.
And even in the external affairs ministry also, when Rajiv Gandhi was the prime minister, he was sending the opposition leader A.B. Vajpayee to UN. So if there is some sort of skill set for a particular thing, that ministry or that sector flourishes. So I would like to know whether it is being put in practice by law, that is ministers or legislators should have such a qualification anywhere in the world. താങ്ക് യു. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സംവിധാനം ഇല്ല. ലീഡേഴ്സിനെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സ്ഫിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ലീഡേഴ്സിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന സിസ്റ്റം ഇല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുമല്ല. അതായത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആകണമെന്നോ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആകണമെന്നോ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ലീഡർഷിപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ. അങ്ങനെ I think what we can hypothesize is that even highly skilled people can also be good leaders. Like just because you have a PhD in economics doesn't take you away from being a good leader. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതിന്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ശശി തരൂരിനെ പോലെ ഒരു ലീഡറെ പറ്റി ആളുകൾ പറയുന്ന അയാൾ ബസ്സിന് കല്ല് അറിയാൻ പോയിട്ടില്ല, അതാണ് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിന്റെ CV ആയിട്ട് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്, കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട്. That is not true. That you can, the leadership should come from all domains, including people who are from the academics, including people from other things, എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ leadership is, in my view of leadership, there could be difference in opinion. My idea of leadership is about vision, that you are able to think above everyone else and look at the future and see and motivate other people. And then you should be able to coordinate among different interests. ഇതാണ് ഞാൻ ലീഡർഷിപ്പ് ആയിട്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ യുക്രൈനിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആൾ അപ്പാർലി വാസ് എ കൊമേഡിയൻ ആൻഡ് TV പേഴ്സണാലിറ്റി. പുള്ളി ലീഡറായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ആരും പുള്ളിയെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന് നോബഡി ഗേവ് ഹിം ലോട്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്. ആ പർട്ടിക്കുലർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് മിക്കവാറും ആളുകൾ, മീ ഇൻക്ലൂഡഡ്, തോട്ട് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അത് റിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകും, വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് വിശ്വസിച്ചത്. പക്ഷേ at that point of time he translated into a higher level of leadership quality, and now he's seen as a sort of benchmark. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ അവർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ള അത്രമാത്രം പ്രധാനമല്ല. പക്ഷെ once you are there, it is absolutely critical that you are aware of all the changes which are happening. Legislators അല്ല അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയണം, നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സിനെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് they should have proper training and exposure to what is happening. This could be by training, it could be by sending them for, I personally believe that every legislator should be sent for at least for 1 month every year to a country of their choice. Some people can go to Middle East, some people can go to China, and not just meeting Malayali community, but also understanding how waste is managed in Dubai, how cities handle flooding in China. They have this idea called sponge cities. The city should be able to soak in water if it comes. So they do many things. For example, they create peri-urban wetlands, so a lot of water go there. They create urban water tunnels, so below big highways, they create dual purpose. So some part it can be used for traffic, excess traffic, but during the flood period it can be used as a flood storage. And many other things, all creating a sponge city. They have this idea of thing called river chief. So right now the river in India or most part of the world is administered in small units. So Periyar, one part of the river will be administered by somebody and the second will be, it is not administered as a river unit. And they have a concept that from top to bottom it will be administered by one chief of the river, etc., etc. So there are good models everywhere, and our leaders should have exposure to that in a way, and then of course they use their leadership and vision. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ്. താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലീഡർഷിപ്പിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ഒരു എക്സെപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ഫ്രാൻസിൽ നമ്മുടെ IAS equivalent ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. And young people are selected as bureaucrats and they are put through this absolutely rigorous, exactly like our civil service. Except one difference, they have a entry system, a lateral entry system that after 10 years of working anywhere in the world, you can also enter. India try lateral entry system. Now, most of the French presidents are actually from that school. So, but it's not part of that training, but the best and brightest go there, then they come out, and then they get into the politics. So, Macron including is somebody who's come through that, but that is not part of the scheme, but that's how it's happening. Thank you. സ്ത്രീകളിൽ ആരും ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല, കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. Okay, after this, പറയൂ. സാറേ നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് വർഗീസ് തരകൻ. ഞാൻ ഇവിടെ ക്ഷണിതാവായി വന്നത് നിങ്ങൾ ആരും ഞെട്ടണ്ട, ഡോക്ടർ മുരളി തുമ്മാരുകുടി സാറാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്. സാറ് വന്ന തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് 40-41 ഡിഗ്രി ചൂടാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു വൃക്ഷത്തയ്യ്, ഒരു പ്ലാവിൻ്റെ തയ്യ് ഇന്ന് വന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ജിയോ ജോബ് ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. പച്ചപ്പില്ലാതെ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ, നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോകുന്ന സമയത്ത് ഫാൻ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ, AC ഓഫ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ അസ്വസ്ഥരായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് കടന്നു വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് സാറിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മമരവും തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ മെമ്പർമാർ ഇത്ര നല്ല ചടങ്ങ് നടത്തിയുള്ള അവർക്ക് തിരിച്ച് സാറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷവും ഞാൻ അങ്ങയുടെ സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ജിയോ ജോബിന് എന്നെ സമീപിക്കാം, എനി ടൈം ഞാൻ തരാം. നമുക്കൊരു പച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷനിലൂടെ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ പച്ചപ്പിൻ്റെ സന്ദേശം ഈ പൂരനാളുകളിൽ ഞാൻ സമ്മാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. We can have one more last question. Time is actually running out. Yeah, okay. Take that. Good evening, sir. I am Dr. Nareen Paul. I am an ophthalmologist, an ophthalmic surgeon. You have said that the fourth industrial revolution is going to be predicated on, mostly on artificial intelligence. And as coming from a medical background, we see that now artificial intelligence is seeping into every aspect of our lives, right? So I see that, people like pathologists, radiologists are in serious danger of losing their jobs into the future. Similarly, so what is your prediction on how AI is going to impact jobs in general and especially for Kerala, and what is the global perspective? I would be happy to hear. Thank you. Absolutely brilliant question. I generally talk an entire session on this topic, AI and jobs. There's a 2013 Oxford University study on this topic called the future of jobs, future of employment, where they predict that due to the new modern technologies such as artificial intelligence, robotics, Internet of Things, and drones, 46% of all the jobs which exist now existed then, 2013, will vanish by 2030. 46% of the jobs. It means almost half of every job would vanish. This is what they predicted. This is absolutely shocking. And I didn't believe it when I read the report in 2015, and I actually didn't believe it. But after that, every other study, which came from the World Economic Forum, the International Labour Organization, PricewaterhouseCoopers, all of them are saying, they're all just padding it up with a little bit of comfort that new jobs will emerge. Certainly new jobs will emerge. But this new job is not the same job which can be taken up by the people who lose the job. Now somebody who is a pathologist or somebody who is a radiologist, they are sufficiently employed enough to be reskilled into something. But somebody who is a drain cleaner cannot be competing to become an AI expert. When the time comes. One drain cleaner will take up the job of 100. One drain cleaner robot will take the job of 100 people who are doing that job now. Now that one person probably can be trained to be an operator of this robot. 99% will lose the job. So this is why even countries like Singapore, with a very high-end thing, is redirecting their workforce to learn new skills.
So this is going to be a problem. The world is thinking, if this were to happen, employment will not be something which will now be guaranteed or routine, that we have to accept a future where not everyone will be employed. So therefore, you pay to everyone what they call a universal basic income, which is a good income, but you have no job. Or you may not have a guarantee. You are allowed to do a job, but you may not have a job to do. And in 2017, Switzerland put this to test. So Switzerland had a national referendum and asked, if we were to give you 2,750 francs per month, which is not a very bad thing, you can still have an apartment, you can have all your meals, you will be able to go for a foreign trip every year. About $3,000 per month. The state will give to every citizen, man, woman, child, no questions asked, no disability, nothing. Everyone will get $3,000, but you no longer have a guarantee of a job. And the people said, no, we want to do the job. Okay, now, in future that may not be an option. That the state, a situation will come eventually when there will be a equivalent of a universal basic income, and people may not have job. This is the future which is coming. Now, my hypothesis is that this journey probably is about 10 to 15 years. So anybody who is currently in the job will become redundant if they do not take advantage of the new tools coming. For example, as an ophthalmologist surgeon, if you are not taking advantage of AI for detection and on robots for supporting you, then you will be a redundant person. So it's not that you will be replaced, but you will have to use that as a support. Same about radiologists. Radiologist is the job which is the most in danger. But again, the initial 10 years will be about using those tools to support you. And that will give you time to switch over to something higher, parallel, retrain, reskill. Thank you. I think we can have one more last question from a student representative. And after that, I think the chief guest will be available during the dinner time. Members can have the interaction section after that. Please. Sir, എൻ്റെ പേര് വിശ്വനാണ്. ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂരിലാണ്. 4th year എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിവൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സയന്റിഫിക് അഡ്വൈസേഴ്സും ആയിട്ടുള്ളത് പണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല എന്നാണ് സാർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഫുൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സജസ്റ്റീവ് മെഷർ ഉണ്ടോ? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെലസ്റ്റീൻ ഇഷ്യൂവിൽ സാറിന്റെ ടേക്ക് എന്താണ്? പെലസ്റ്റീൻ ഓക്കെ, അത് ആ വാർ എപ്പോഴെങ്കിലും എൻഡ് ആവോ ഓർ അൺടിൽ ഇറ്റ് ദി കൺട്രി സീസ് ടു എക്സിസ്റ്റ്? അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Thank you. The first one, yes, absolutely. I think it is needed that we do make a conscious effort to connect our leaders of various domains. And my hypothesis is that it may be too late for us to connect with the people who are already in leadership positions. So we have to already now make a conscious effort to identify those who are going to be leaders in next 10 years, who are going to lead Kerala 10 years. Now, in bureaucracy, it's very easy because it's going through like a pizza belt. Those who are entering this level, assistant collector will eventually become additional chief secretary or chief secretary. So you know who is going to lead. In politics, you have to guess as to which of these people who are currently in student politics or other politics will eventually become MLAs or ministers. You have to guess. In academics also, it's comparatively easy. So, by doing some sort of an integrated leadership training, you should be able to bring them when they are probably anywhere between 30 to 50 years. Because at that point of time, they have not fully manifested their leadership skill. They still have time, they are still willing to learn, and the networks will be more balanced. This is what I think. And this is one area where if I were to have a retirement project, that's something which I will do. It's something which is very actively in my mind. The second question which you asked is absolutely complicated. I wish I had an easy answer. I have spent so much time, in Palestine, in Gaza and the West Bank. In Gaza itself,
I have spent a lot of time since 2003. I can only wish that there is enough maturity and wisdom in the world and in the region to solve this. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കാണുന്നില്ല, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. അത് കണ്ടിന്യൂ ആണ്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ബാഡ് ദെൻ. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയും ഇതിൽ മോശമാവില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കും, പക്ഷേ. So thank you. By this, we are forced to put an end to the interactive session. And now I would like to invite the Honorable President, CAGO Job, Secretary Madhu Ebi, CEO George Paul, Treasurer Francis George, Joint Secretary C. Ajit Kaimal, and CS Jackson David, the Student Chapter Convener, to be on the stage to hand over the memento to the Chief Guest. So when you take, if you consider the content-wise, the level of thought-provoking, the feel of content, the richness, and I think this would be one of the best guest lecture we had in this year. Give a good round of applause. To formally conclude our evening, I invite C. Ajit Kaimal, Joint Secretary of TMA, to deliver the vote of thanks. Dear esteemed guests and colleagues, good evening. I must tell that I am extremely honored to share the collective thanks for today's program, and I must tell that the address was well worth the 4-year wait, so that we must mark our calendars in anticipation for the next. Today's interaction is a testimony of his passion for the homeland and of course for the upcoming generation. On behalf of TMA, I do express my sincere heartfelt thanks to Mr. Muralee. Our gratitude to TMA office bearers, especially Secretary CMA Madhu Ebi and President CAGO for setting the seeds for this fruitful exchange of ideas. And of course, thanks to CS Jackson for the eloquent introduction of the chief guest. Special thanks to the attendees, and there was lots of interactions, and your presence turned this event into a gathering of monologue, not from monologue, and it was an event of dialogue. And once again, thanks to Mr. Muralee, Thummarukudy, Muralee sir, we are waiting for future engagements, and of course, I hope it will not be another Olympic cycle. And thank you, CMA Siddharth, for anchoring the event, and Shopi for the coordination from the Secretariat. Thank you, Ashokan, for the infrastructure. Thank you, one and all. Good evening, and have a lovely evening. Thank you. Thank you, Ajit, and thanks once again to all of you for being wonderful audience. We hope you leave here inspired and ready to embrace the changes of the 4th Industrial Revolution. And I request the MC members to join for a photograph with the chief guest. And also for the dinner.